зображень, реалізації функцій штучного інтелекту тощо. Сьогодні в нас дві доповіді. Вони абсолютно за такою тематикою цією дуже цікавою перетинаються. Так, тому я вдячний нашим доповідачам за те, що ми маємо таку нагоду. Першу доповідь буде робити кандидат технічних наук, доцент Крайнік Ярослав Миколайович, який представляє кафедру комп'ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили з міста Миколаєва, нашого славного південного форпосту, за який ми вболівали впродовж всіх цих місяців, як і за інші міста України, які були атаковані і ракетами, і авіацією, і артилерією. Так, і, на жаль, ми знаємо, що і саме цей чудовий університет, в якому ми були неодноразово, виконували спільні проекти, зазнав руйнувань. Так, але йде процес відновлення. Взагалі, ми можемо пишатися усіма нашими університетами, оскільки, як і університет ХАІ, незважаючи на велику кількість руйнувань, обстрілів, вони відновлюються вже зараз і готові до офлайн навчання. Тож ми дякуємо Ярославу Миколайовичу за те, що він до нас доєднався і представляє цей університет. Тема доповіді – програмовні логічні системи як сервіси, конфігурація, засоби роботи, приклади використання. Друга доповідь буде зроблена кандидатом технічних наук, доцентом нашої кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки ХАІ, Перепелициним Артемом Євгеновичем. Тему доповіді ви бачите. Це FPGA як хмарні сервіси для систем штучного інтелекту, елементи методології, стек технологій і гетерогенні обчислення. Артем Євгенович також доволі давно займається цією тематикою і зараз вже чітко сформований науковий напрям, за яким рухається Артем Євгенович, і його вже невеличка команда. Це дуже добре, і цей напрям на кафедрі також є одним з ключових. Щодо регламенту, Ярослав Миколайович, Артем Євгенович, скільки вам часу треба? Попередньо, як і домовлялися, думаю, 20-25 хвилин, якщо нічого не змінилось, то підійде. Так. Добре, 20-25. Артем Євгенович? 50 хвилин. 50? Опс. Давайте трошечки, може, там до 40 хоча б хвилин зменшимо. Добре, оскільки просто на сприйняття на голос монітору складновато. Тож давайте намагатися трошки підкоригувати. Мені для інформації про проекти, конференції, семінари, як зазвичай, достатньо буде 5-7 хвилин. То якщо немає заперечень, шановні колеги, то починаємо нашу роботу. Я запрошую до доповіді Ярослава Миколайовича. Звільняю свій монітор, будь ласка. Так, зараз. Так, до нас вже доєдналося. Єдине уточнення, що я Михайлович вивчаюся, але помилка. Михайлович? Михайлович, так, я в цьому Ви знаєте, написав. я дуже перепрошую, Ярослав Михайлович. В мене було написано Михайлович, а я чомусь сплутав. Тобто це моя помилка. Ярослав Михайлович, перепрошую, будь ласка, запрошую вас. Так, у нас слайди англійською мовою, так. Доповідь ви будете робити українською? Але тут хотів уточнити, якою мовою буде краще. Давайте ми запитаємо. У нас мали бути присутні і за кордону. Dear colleagues, what about language which would be acceptable for you? Так. Я перегортаю всіх учасників.
наших. Ага. Да. Янік Форостє. Nice to hear. Дякую, Сава. Honestly, if we can speak English, I will understand better than Ukrainian. However, I can understand Ukrainian or even Russian, but my English is far better. Окей. Добре, Ярославе Михайлович, тоді у нас є от Янік Форостє з Франції, доєднався. Він розуміє і російську, і українську трошки, тому в нас презентації англійською мовою зроблені, слайди англійською мовою. Presentation slide in English. Maybe we will present in Ukrainian and any question from you we will translate into Ukrainian to English, okay? Yeah, okay. Because anyway, I understand, so it's not even I am with difficulties to express myself in Ukrainian. It's understandable. Окей, thank you. Дякую. Ярослав Михайлович, будь ласка, тоді ваша доповідь. Тобто на англійській можна, чи... Та ні, ми домовилися, що українською, оскільки все ж таки більшість у нас... Якою зручніше. Так, окей, да. Добре. Доброго дня, шановні колеги. Маю честь представити для вас доповідь на тему FPGA як сервіс, конфігурації, засоби та приклади використання. Представляю Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Вдячний за запрошення. Дозвольте організувати доповідь у форматі, скажімо, bottom-up approach, тобто я розпочну з певних базових речей, буду представляти їх і поступово дійду до представлення загальної картини. Так? Власне, для того, щоб розпочати, власне, на цьому слайді представлено типова схема для тих, хто займається розробкою під FPGA, яким чином відбувається конфігурація пліс за допомогою стандартного, скажімо, workflow. Тобто у нас є машина розробника, встановлені засоби відповідні, програматор, також доступні звичайні TCL-скрипти, які дозволяють це все автоматизувати, підключається з допомогою відповідного інтерфейсу плата розробника пліс і програмується. Також є варіанти конфігурації за допомогою флеш-пам'яті, SD-карти, тощо. В принципі, я не показував, є ще, скажімо, ad-hoc методи конфігурації, які скоріше будуть використовуватися вже у готових пристроях, у готових девайсах, які мають працювати в цьому. У той же час, якщо ми кажемо про FPGA як сервіс, а підкажіть, видно ж слайди, так, що переключаються? Да, все добре. То я продовжу. То тут ситуація трішки інша. Фактично у нас зникає, так скажімо, звична обгортка, звичні ресурси, і нам необхідно по-іншому організувати workflow. Зокрема, от на слайді представлено, що зазвичай буде PCI Express або може бути SODIMM з'єднання, яке дозволяє під'єднати власне карту або плату з частиною програмованої логіки на пліс. Так, з точки зору, якщо ми розглядаємо більш просунутий девайс, це System on Chip, який характеризується наявністю, окрім частини програмованої логіки, також
частиною хард-процесору, то для того, щоб запустити обидві частини, необхідно підготувати також програмні компоненти, які забезпечують запуск процесора. Зокрема, якщо ми кажемо про використання систем типу Linux, то необхідний набір артефактів показаний у списку у правій частині слайду. Це буде набір бутлодерів, це, власне, скрипт конфігураційний, який буде керувати процесом запуску. Це буде, ну і, власне, ядро, device tree, також файлова система, там можуть бути різні варіанти щодо організації цього. І, власне, таким чином воно конфігурується. Окрім того, також може бути доданий сюди під час запуску процесора, конфігурується FPGA. Якщо додаємо бінарний файл, який за це відповідає, там, просто в залежності від цього. Від виробника трішки інше розширення файлів. З точки зору організації процесу, власне, якщо розглядати саме використання хмарного підходу, то використання системи на кристалі, системи чіп, є доволі таки зручним у тому плані, що воно дозволяє доволі таки гнучко все конфігурувати. З тієї точки зору, що у нас на самому пристрої може бути мінімально необхідний набір компонентів, а все інше ми можемо розмістити на серверах на основі засобів передзавантаження бутлодерів. Ми конфігуруємо, власне, усі компоненти почергово, що показано. Наприклад, запропонований варіант, що частина компонентів зберігається на конфігураційному сервері. Так? Також є можливість змонтувати файлову систему віддалену мережеву, так? За рахунок чого у нас фактично пристрій використовує мінімум власних ресурсів, а по максимуму задіє сторонні ресурси. Плюс, оскільки, скажімо, також є необхідність в тому, щоб керувати, може бути необхідність у тому, щоб керувати процесом, скажімо, і роботи з частиною акселератора і так далі, то може також бути наявний сервер програмного забезпечення. Все це доступно, відповідно, за допомогою спеціальних протоколів, які наведені на діаграмі послідовності sequence diagram. Відповідно, такою може бути організація на базовому рівні, якщо використовується система на кристалі, відповідно, з процесорною частиною, і де, так скажімо, основну роль щодо конфігурації бере на себе сам процесор, плюс він також може відповідати за мережеву взаємодію надалі. Щодо конфігурації FPGA у даному випадку, то тут можна спостерігати наступну картину. Фактично у нас може бути щось configuration storage, набір конфігурацій, де відповідно до запиту користувача працює програма, відповідно, у фоні, яка буде відповідати за конфігурацію програмованої логіки. Також наявне сховище оверлеїв, яке описує і асоціюється з відповідним, в даному випадку я конкретно написав RBF, це конфігураційний файл, стиснений для SOC Intel. І, власне, він
у необхідний момент за запитом зможе завантажити необхідний РБФ сконфігурати пліс. Так? Таким чином це можна організувати. В принципі, поки що ми кажемо про конфігурацію, в принципі, лише на рівні системи на кристалі, так, але все це доволі таки добре вписується в концепцію і масштабується з точки зору cloud computing, з точки зору низькорівневої реалізації, то цей скрипт наступним чином, що містить набір констант, які задаються, а також далі команди, які виконуються послідовно. От, власне, команда xload – це команда, яка має бути виконана у результаті того, щоб запустити і сконфігурувати повністю і процесор, і частину програмованої логіки FPGA на системі на кристалі. Тобто це приклад, який був розроблений для DE 10 наносок і протестований, і, власне, доволі таки добре себе показав. З точки зору процесу запуску, то, власне, показано, яким чином це виглядає. Дуже схоже воно буде виглядати незалежно від вендора, з яким ви працюєте. Це може бути і Intel, це може і бути і Xilinx. Власне, тут характерно, що показано завантаження, власне, файлів по мережевому інтерфейсу TFTP, які знаходяться, власне, на сервері, і завантаження, наприклад, ядра, ну і далі там продовжується процес, наприклад, з розгортанням мережевої файлової системи, до якої далі може ядро звертатись, працювати з її ресурсами, а також забезпечувати доступ до ресурсів пліс. Якщо порівнювати, власне, Intel та Xilinx або /AMD, з точки зору того, що вони пропонують, просто мені доводилось працювати із тими і тими наборами засобів, то, в принципі, я б хотів би акцентувати, що приблизно, зі свого досвіду, можна сказати, набір засобів, він дуже сильно схожий. Єдине, що виділив би наявність такого інструментарію, як PETA Linux у Xilinx, він дозволяє на основі проєкту для програмованої логіки згенерувати відповідну частину для Linux, що доволі таки зручно. Він, так скажімо, враховує дуже багато особливостей того, що генерується за допомогою IDE, що, в принципі, надзвичайно зручно. Зі свого досвіду таких інструментів для Intel я не знайшов, Intel або Altera, так, раніше. Але, в принципі, нічого страшного в цьому немає. Також пропонується, в принципі, Golden Reference дизайни, за допомогою яких можна відповідним чином налаштувати плати. Так? Щодо безпосередньо продовження теми, точніше, розвитку теми, яким чином організовується доступ до FPGA за допомогою у хмарному середовищі, так, то, безперечно, якщо ми кажемо про хмарне середовище, то необхідно організовувати доступ через мережевий інтерфейс, і, власне, обидва найбільші вендори, вони пропонують, відповідно, Intel Triple Speed Ethernet, це найбільш вживана IP Core, IP-ядро, а також Intel пропонує, Xilinx пропонує
Remote Ethernet MAC, також IP-ядро наявне. Тобто з точки зору взаємодії по мережі, також у нас тут з'являється можливість з приводу того, щоб отримувати дані, скажімо, вже зі сторони, скажімо, я б сказав би, мережевого запиту, так, поки що можемо так назвати, і оброблювати їх відповідно до того, якою на даний момент є конфігурація. Тобто наразі розглянуто два моменти, яким чином сконфігурувати з точки зору бекенду, так би мовити, а потім надати доступ через мережу. І ці засоби, вони... Одну хвилиночку, я перепрошую, Ярославе Михайловичу. У нас чомусь зникла, в мене презентація з монітору, чи це тільки в мене? Так, ваш. Вона у всіх зникла. Так. Зараз я відновлю. Так, все гаразд, продовжуємо, будь ласка. Окей. Шановні колеги, обережно працюємо. Да. Тут зрозуміла причина. Да, будь ласка. І, власне, в результаті таким чином організовується процес запуску взаємодії з точки зору усіх, так би мовити, користувачів. Тобто і з точки зору конфігурації, і з точки зору подальшого використання. В принципі, також можна розглянути інший варіант, коли отримується запит за допомогою мережевого інтерфейсу, наприклад, на стороні процесора, і він перенаправляється на прискорювач, який буде розміщений на FPGA. З точки зору безпосередньо Cloud Computing та FPGA та організації доступу до FPGA як сервісу, то тут виникають моменти, які пов'язані з тим, що необхідно організувати workflow, для того, щоб отримати доступ до пристрою з точки зору саме конфігурації. Далі необхідно подавати дані на систему та отримувати відповідь від неї. І, власне, має бути наявна можливість зміни конфігурації, тобто те, про що ми казали, сховище, наприклад, біт-файлів, які забезпечують різну функціональність, а також, що також виділив, що важливо може бути визначення опції оплати, оскільки cloud-провайдер також має отримати за використання своїх ресурсів, і необхідно визначити, яка модель має бути присутня. А також обгортка, ропер, яка має забезпечувати доступ до кінцевого користувача. З точки зору організації FPGA як сервісу, власне, то наведу приклад, яким чином це організовано в університету Цюриху, Швейцарія. Власне, з точки зору принципу взаємодії, воно достатньо таки близько до того, що було показано на одному з попередніх слайдів. З точки зору, що, наприклад, є репозиторій бітстрімів, є, власне, тут продемонстровано, що є елементи SDN, які відповідають за, так скажімо, фасад, і далі наявні мікроконтролери, в даному випадку з'єднані з допомогою USB і мають доступ до частини FPGA, і, власне, виконують конфігурацію. Це все виконується за допомогою взаємодії по високошвидкісній мережі. І, власне, принцип взаємодії в даному випадку буде дуже близьким до
того, що ми описували, коли, власне, розглядали бази основи конфігурації. Тобто у результаті користувач може за допомогою мережевих засобів, які, скоріш за все, будуть надаватися за допомогою або веб-інтерфейсу, або доступу через ремоут, отримати доступ до конфігурацій відповідних ресурсів. Так? З точки зору підходу, який передбачає конфігурацію з точки зору процесора, то можна розглянути наступний підхід, що користувач направляє запит, цей запит оброблюється відповідним процесором, балансувальником, так, направляється на відповідну виділену машину. Тут я дещо спростив, звичайно, тут можуть бути також проміжні одиниці, які будуть виконувати роутинг до цільової машини. Машина отримує запит, вона вже сконфігурована, за допомогою memory mapped інтерфейсу відбувається взаємодія з частиною FPGA. Власне, взаємодія двостороння, відповідно, в певний момент отримується відповідь і надсилається у зворотньому напрямку до користувача. І тут би хотів також з точки зору cloud computing, так, це можна узагальнити також до інших, я назвав це precipitation або, скажімо, computing на основі опенів, так, оскільки не всі мають цю частину cloud, fog, dew, і, власне, відрізняються, звичайно, масштабом та засобами, які будуть доступні, але принцип їх достатньо схожий з точки зору того, що у нас є певний надавач ресурсів, за допомогою якого ми, власне, отримаємо доступ до певних обчислюваних ресурсів. І, власне, FPGA, відповідно, пліс може розміщуватись не лише у клауді, а на більш низьких рівнях цієї ієрархії. З точки зору ефективності воно може бути також більш ефективно, оскільки зменшується параметр latency щодо, зокрема, мережевої затримки. І той самий принцип може бути застосований з урахуванням масштабування. З точки зору прикладів використання, то це може бути, наприклад, стиснення зображень. Чому так? Тому що стиснення зображень і відео, воно потребує доволі таки зазвичай орієнтовано на високопаралельні, на організацію високопаралельних обчислень. Відповідно, алгоритми мають відповідним чином бути організовані, і з точки зору зі свого практичного досвіду можу навести приклад, коли у нас відбувається обробка зображення з точки зору стиснення, виділяється, наприклад, базові вузли, які оброблюються за допомогою одної лінії пайплайну, а також вся сітка або блок, власне, має бути знайомим за принципом, який використовується в JPEG, але там свої технології, так, трішки інші. Коли ми можемо цю частину обробити паралельно, вона є меншою, а цю частину організувати, оскільки тут у нас, зокрема, паралельність на уровні цього блоку також може бути забезпечена, і в результаті ми отримуємо стиснене зображення на виході або стиснений потік відео.
або набір базових кадрів. Таким чином це можна розглядати з точки зору клауду, це може бути достатньо ефективно. Також можна розглянути приклад детектування, скажімо, стадії acquisition сигналу GNSS, коли ми намагаємось на базовій стадії підібрати частоту та визначити, наскільки у нас сигнал, так, ми виділяємо сигнал GNSS фактично з рівня шуму за допомогою перетворення Фур'є. IP-кори, IP-ядра відповідні доступні для використання у обох вендорів найбільших, і це доволі таки зручно зробити саме за допомогою пліс, хоча, в принципі, саме тут, можливо, виграш у порівнянні з процесором може не бути настільки вражаючим, якщо, звичайно, не забезпечити високу паралельність, що більше характерно для високопродуктивних пліс, які коштують більше. І, власне, на цьому я можу завершувати. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що пліс є, скажімо, ще не, я б сказав, ще не отримала того місця, яке має отримати, і, власне, перебуває у стадії розвитку з точки зору доступу у клауд, і має можливості для того, щоб отримати подальший розвиток саме в цьому плані. Виникають, відповідно, проблеми, пов'язані з цим, які пов'язані наразі з розвитком та автоматизацією певних задач, які можуть бути вирішені на рівні, наприклад, скриптів та на програмному рівні, конфігурації специфічних пристроїв і організації інформаційних моделей для того, щоб, власне, керувати процесом розгортання. Власне, на цьому все. Дякую за увагу. Дякуємо, Ярославу Михайловичу. Будь ласка, шановні колеги, запитання можна вголос, можна в чаті. I ask about question in English to Zlatogor and Yannick. If you would like to ask in English, any problem. Я понял. Дякую. So thank you, Yaroslav, for the presentation. It was exhaustive for the short time you presented and interesting. My very question is, well, I have a set of questions. The first one is regarding the how to ensure the loading of the code on the FPGA is actually the right code and not a fake one or malware or whatever that could be resulting from faking the certificate that is going to load the code on the server. And then to ensure, to guarantee the processing is integrity from end to end. This is first question, computing integrity. The second question is... Yannick, maybe it would be better next question after answer. Okay. Okay, thank you. Yaroslav. So I believe that it depends on the information model that it was chosen to provide such a service to configure the FPGA. So it basically depends on the reliability of the service that is responsible
for the configuration. Yeah, so I believe that as soon as we have the configuration file, we may assume that the configuration tool should function properly, and we may rely on them in this case. Yeah, and so basically, it's the part of the I called it facade in my presentation. Yeah. Yeah. Beyond that is regarding the protocol, the architecture that is used for deploying the computing on the FPGAs. So to reconfigure on demand and the FPGAs. Usually we are quite relying in industrial cases on OPC-UA. OPC-UA is a standard quite used, and in there is how to master the set of FPGAs in order to have the best performance for the computation that is requested for the cluster of FPGAs. So it's architecture and models for computing. Let me clarify. So basically, you are asking about the use of the OCPA protocol. Yes, and its role in the configuration of. Right. Yeah. So. Yeah. So I hesitated if it's necessary to add those part at my second slide. Yeah, let me show the second slide. I mentioned the ad hoc configuration tools. I call them, but they're pretty standard, and they of course can be used for the configuration, and they're pretty prominent in that way. Yeah. So and, my question regarding the usage of OPC-UA protocol is first because it's widely used already for PLCs and industrial chains. And it's the protocol is not just a protocol. In fact, it is a whole system coming with directories where the services are registered. So when you are using a node, you are calling the directory. The location is managed by the middleware, and so on and so forth. So in there, the question of architecture is what model can we rely on for the distribution of computing over FPGAs, choosing them or just getting them as a resource available as known in the directory. Have you already worked on models, or is it still a work to proceed? Probably it's a part to proceed. Yeah, so it's maybe regarded as the future work in this case. The next question I had is regarding the feasibility of deploying the code. So yet the FPGA, it's already quite low-level hardware, and it questions the version, the the compatibility. So how to resolve or how to maintain the directory in a way it can be deployed codes for computing on various FPGAs. We don't necessarily know a priori the version.
Yes, it's a very good question, but as I understand, in the current situation, we let's say we are vendor bound to the specific vendor if we use the specific tool, and it would be relatively hard to do the configuration in the vendor agnostic way, because it's quite hard task to organize this kind of the facade and developer to provide the access to all of these tools, because I mentioned it as just IDE, but in fact there are a bunch, very large bunch of tools that is provided under this notion, and they are quite complicatedly connected between themselves. So in my opinion, in the current situation, it is possible, but it's very hard, and probably from the point of view of the cloud provider, it might be not very feasible to provide such functionality. Okay. I will have other questions regarding nano kernels and AI application, but first I let the talk for others, because we are 100 people in the room and I am not alone having questions. I will come back later. Okay, thank you. Thank you. We have other question in the chat from Zlatogor Minchev asked. I can read. Yes, okay. You see, but I say this question. Very interesting talk. I was interested how you proceed with the speed of the sensor processing with FPGA. It's fast enough with good accuracy to make real world prototypes. Of course, it depends on the type of sensors, but for example, the Fourier transform that is available, as I mentioned, on both vendors' platforms, Xilinx and other, they are, for example, 60,000 point Fourier transform takes tenths of microseconds to proceed. So it's quite effective and provides quite good latency parameter. So further it depends on the network communication and network interfaces, on how it's organized, how it will be delivered to the processor as a service, and goes back to the requested side, in this case. So if you allow me a short clarification of the question, Vyacheslav. So greetings from Sofia, colleagues. So my point was, what is the benefits if we use FPGA instead of Arduino, for example, or any signal processing in concrete, like something from Texas Instruments? What will be the use? Is it easier to prototype? Is it more flexible in the concrete case, especially? Thank you. Well, it won't be easy, I believe. It requires quite high entry level from the point of skills, and of course, but it comes with the benefits. So you can organize, first of all, the parallel processing, and organize more complex processing. You can organize fine-grain, coarse-grain parallel processing with multiple inputs, multiple outputs at the same time, and
work with multiple sources of data in this case. So I believe it's a high-end task in this case if we presume that we use FPGA as a target device. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Next question, професор Борисенко Олексій Андрійович. Будь ласка, Олексій Андрійович. Олексій Андрійович, ви нас чуєте? Будь ласка, ваше запитання. У вас вімкнутий... Да, я сказав, да, мікрофон не був вімкнений. Да. Я дякую за можливість задати питання і звертаюсь до доповідача з таким питанням. Мене зацікавила якраз тематика, яка пов'язана зі стисненням інформації з допомогою системи, яку він зараз нам розповідав. І в мене такі питання, чи такі. По-перше, там пропонується паралельна обробка інформації. Я вірно вас зрозумів? Так, паралельна обробка на рівні... Так, це значить швидкодія у вас піднімається, так? Я правильно розумію? Так. Якщо піднімається швидкодія, то я хотів би знати, які у вас зображення стискаються, ви сказали. Зображення кольорові, чи чорно-білі, чи, можливо, якісь інші? Як у вас? Звичайно, наразі актуально використання саме кольорових зображень, зокрема, це у форматі YCRCB. Там в форматі багато. У мене таке ще до цього питання. Якщо скільки пікселей в середньому вам треба обробити на одне зображення? Конкретно в даному випадку ідея така, що ми виділяємо, фактично створюємо два потоки, виділяємо, так скажімо, вузлові точки, вузлові пікселі, оброблюємо їх окремо, а також потім на основі певних алгоритмів апроксимації фактично апроксимуємо проміжні пікселі і при декомпресії намагаємося відновити. З точки зору кількості пікселів, тут фактично у нас іде обробка по повністю цьому блоку, відповідно, буде оброблено кожен індивідуальний піксель усього зображення, плюс додатково формується фактично ще один потік з цих, який буде, в залежності від налаштувань, наприклад, в 16 разів менший, ніж основний, і так далі. Ну, добре, я далі про ще одне питання. І який же час ви витрачаєте з допомогою вашого алгоритму, який ви зараз доповіли, скільки часу витрачаєте на одне, в середньому ж я запитую це, на одне обробку одного стиснення одного зображення? Мені, мабуть, буде зручно відповісти з точки зору кількості тактів, так, оскільки на основі кількості тактів далі може бути... я про такти і запитую, да, так. Так, приблизно це буде орієнтовно, стадія апроксимації буде займати орієнтовно, в залежності від налаштувань, від 30 до 50 тактів, так, тобто там Ще раз, 33-50 тактів, да, ви сказали? Так, 30-50 тактів, так. Ну, добре. У мене більше питань нема, дякую. Дякую за питання і за відповіді. Шановні колеги, наступне запитання від професора Одарущенка Олега Миколаївича. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я вже зняв підняту руку, але ж якось побачив. Я майже почув всі відповіді від Ярослава Михайловича. У мене залишилось ось що, питання як до людини, яка вже з таким сервісом працювала. Я так бачу, що цей сервіс, по-перше, потрібен для тих задач, які вимагають високопродуктивних обчислень. І ми рухаємося в сторону зменшення вартості,
скажімо так, нашого environment для рішення цієї задачі, саме програмно-апаратного забезпечення, і маємо орендувати сервіс. Правильно я розумію? Дистанційно. Тобто ми орендуємо сервіси FPGA, там якісь акселератори FPGA і вирішуємо свою задачу в цей час. Скажіть, будь ласка, як людина, яка вже використовувала, по-перше, яких ви вендорів можете, ну, скажімо так, порадити для того, щоб попрацювати самим? Тому що, ну, наприклад, ми вирішуємо задачі тестування, симуляції, а тут я бачу, що можна вийти на задачу, так би мовити, емуляції. Тобто з емуляції використання наших там електронних проєктів, які ми там розробляємо. Тобто, який вендор ви б нам порадили, або яких вендорів, які б можна було б подивитися і порівняти між собою? Дякую. З точки зору саме хмарних обчислень, наскільки я пам'ятаю, то Amazon пропонує доступ до Xilinx, ну і готуючись до доповіді, я переглядав репозитарії проєктів Xilinx, то у них там навіть є от дуже гарний проєкт, який має так само дуже схоже назвати щось типу FPGA as a Service, as a Cloud Service. Точно не пам'ятаю, але назва має бути дуже схожа, яка, власне, і описує таку концепцію, так. Власне, я не включав це у доповідь, оскільки бачив, що там далі по цьому, скоріше за все, це... Ну, тобто ви користалися Xilinx, да? Ну, так. Їх ресурсами. Так. Дякую. І ще одне таке маленьке питання. Ви там на першому буквально слайді показали IDE, в якому ви працюєте. Я щось пропустив. Що це за IDE, якою мовою ви користуєтесь, відповідно? Ну, це узагальнений слайд, тобто для Intel це буде Quartus, для Xilinx це буде Vivado або Vitis, якщо це більш прямо останні версії. Дякую, я зрозумів. Дякую. Дякую вам, дуже гарна, цікава доповідь. Дякую. Дякую. І професор Іванченко Олег Васильович, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Дякую, Ярослав Михайлович, за цікаву доповідь. І в мене саме питання, які стосуються більше вашої роботи як фахівця, ну і фактично як консультанта. Підкажіть, будь ласка, щодо обробки сигналів. Да? Ви працювали тільки з ШПС, да? шумоподібними сигналами, наскільки я розумію. Чи ще якісь інші сигнали ви робили спробу обробити? Ну, так скажімо, з приводу оцієї НСС, так, конкретно це сигнал типу L1, конкретно зараз розробка ведеться саме під систему GPS, якщо конкретно говорити, для того, щоб розпізнавати, потім захоплювати сигнал та відслідковувати його з метою підвищення точності. Ага, і наскільки я розумію, дякую, я зрозумів. Чудово, якраз щодо GPS. І саме які функції покращує застосування в FPGA, от, наприклад, щодо GPS? Посилення і тому інше. Що можете з цього приводу зазначити? Будь ласка. Основне тут має бути підвищення точності, тобто фактично у нас є додатковий прискорювач, який можемо додатково використовувати, і відповідно можемо направити ці ресурси для того, щоб організувати деякі обчислення додаткові, для того, щоб підвищити точність позиціону, перше розпізнавання сигналу, далі вже трекінгу цього сигналу, коли вже ми цей сигнал розпізнавали і почали відслідковувати таким чином. Да, саме якраз от ще хотілося б дізнатися, як ви ставитесь
а скоріш за все, як ви оцінюєте, наприклад, роботу з конкретними модулями. Ну, зараз складається така ситуація, що дійсно в прийомо-передавальних модулях багатофункціональних, які вирішують фактично задачі, починаючи з посилення Wi-Fi, закінчуючи задачами ретрансляції, і саме для цих модулів застосовуються FPGA. І саме це є ксалінкси. З вашого погляду, да, саме от щодо вирішення ретрансляційних задач, ну я розумію, що це, мабуть, для вас не актуальна задача. От класична задача ретрансляції сигналу, і саме що дасть застосування саме модулю Xilinx для покращення тих чи інших параметрів, як ви вважаєте? Ну, з точки зору ретрансляції, то це може бути, так скажімо, виставлення, формування, по-перше, параметрів напрямку, звідки приймати сигнал, звідки не приймати сигнал, які дані є достовірними, які не будуть достовірними. І за рахунок цього підвищити, так скажімо, захищеність пристрою. Чудово, я зрозумів. Ну і останнє запитання, воно, я не знаю, може навіть не теоретичне, більш гіпотетичне. Як ви вважаєте, якщо є два канали, ну як мінімум два канали, один канал телеметрії, інший канал GPS, чи можливо за допомогою саме FPGA-модулів, які розташовуються на конкретному об'єкті обробки, да, покращити саме їх параметри? Що це дасть, на ваш погляд? І наскільки це цікава задача особисто для вас? Ну, це насправді цікава задача. От тут я так розумію, що деякі моменти з приводу використання фільтрів Калмана, Меджика можуть бути, також переносу частини обчислень, які виконують ці фільтри, на частину FPGA, хоча ну, тут треба дивитися, оскільки процесор, в принципі, доволі таки добре сам з цим справляється. Можливо, якісь специфічні функції, які дозволять, так скажімо, передбачають модифікацію алгоритму цього, так, та дозволять більш коректно оброблювати позицію, швидкість, час так, об'єкту, який відстежується. Дякую. Дякуємо. Чи є ще запитання, шановні колеги? Не бачу. Тож давайте подякуємо Ярославу Михайловичу за цікаву доповідь. Подякуємо всім учасникам за обговорення. Мені здається, все в нас тут вийшло гарно. І побажаємо Ярославу Михайловичу подальших успіхів. Будемо вас раді бачити і чути на нашому семінарі. Тож, рухаємося далі, шановні колеги. Запрошую я для доповіді Артема Євгеновича Перепеліцина. Можливо, хтось бачить Артема Євгеновича на моніторі перший раз, але саме він забезпечує впродовж багатьох вже років підтримку інфраструктури нашого семінару. Сьогодні він же у нас виступає як доповідач. Будь ласка, Артем Євгенович. Thank you. I will prefer to take into account all preferences and to involve all our foreign guests of the seminar. I want to provide the information in English, and I hope that it will help to maybe make this information more accessible and wide accessible.
And as it was mentioned, today we focused on the FPGA-based services. And in my report, I will continue this topic. And I want to share the results of the work of the team. It's not only the result of one person. And actually, during this report, I want to provide not only the current status of the technologies, of the artificial intelligence technologies, but also I hope to maybe answer the question about the next steps of this technology and how this technology can change our life. And actually, I will try to answer or to find answer during this report. Well, in the topic of this presentation, I want to mention two important parts. The first one is some set of technological stack that includes languages, includes frameworks, and all the modern technologies that allows implementation of FPGA-based services and simplifies the process of development of such solutions. Second part of this presentation will maybe uncover some interesting solutions, and I will try to find the answer. Does it matter what the medium is used for implementation of AI services and AI or intelligence at all? Well, so it means that the part of my report will be completely based on the results of the research and provided based on the already published works and so on. But another part will be for some maybe kind of talented peoples that want to maybe get this information, but it's not easy to do with only technical skills, and I will try to target some information for this part of our community also. So let's start. All the interesting parts that I will cover in my report includes the analysis of all technologies of current possible ways of implementation of artificial intelligence and such hardware-based services. Also, we will consider different tools, only Xilinx tools, because Intel tools was discussed today also, and we will provide some steps, I mean from our team, that finds the possible ways of optimization of the networks that helps to reduce the required amount of FPGA-based resources, and also helps to improve the efficiency based on the hardware acceleration. And also in this report, I want to compare different types of implementation of the AI at all, and provide some possible future steps or some prediction. Well, I think that this report will be interesting not only for professors and some people from industry, but also for students
And because of that, I'm targeting to all our guests, and I hope that this report will be maybe easy for understanding for all our КриКТехС guests. Well, so let's start. I want to say a few words about the FPGA technology and current status of this technology. And it's important to mention that the rapid development of the technology of creation of some embedded solutions, processors, and the rest implementations, hardware implementations, because each service is based on the hardware implementation. It means that each service is based on the some chip where the task can be run. It means that even the server that is based on some typical architecture of the CPU or is based on the GPU accelerator can run the service, and there are a lot of AI services that use such kind of acceleration. But there are a lot of advantages in the dedicated hardware architecture, and because of that, only the dedicated solutions can provide such acceleration. The problem is that the dedicated task is maybe developed for the exact project, but the FPGA-based service allows to create the dedicated architecture for exact task. And it's important that only highest level of integration, I mean the technology process with size of few nanometers, allows the efficient, power efficient, first of all, execution of the AI solution or AI project. So it's interesting that all modern vendors of the FPGA chips now is the vendors of the CPUs. So it's important to know that Intel company bought the Altera 7 years ago. Then the microchip that previously bought Actel and Atmel now bought the microsemi, and currently it means that this set of families of FPGA chips is provided by microchip, and the same for AMD and Xilinx that was integrated only less than 3 years ago. So for the moment, all the chips and FPGAs from the biggest part are provided at the same or near the same technological process. Let's consider the biggest companies and vendors of FPGAs, because it's important to take into account the set of such companies. So we can find that the first 4 places are well known, and all those companies are frequently used for development of all FPGA solutions. The first 2 are widely used in all the range, and it was discussed a lot of times, but microchip now and lattice also used, and they are used in embedded solutions. But for FPGA-based AI projects, it's important to have a lot of resources, including fast memory and
PCI Express interfaces for fast shares between the system memory at the host computer and the FPGA chip with dedicated implementation of some neural network accelerator. And because of that, only first two lines are interesting for us from this point of view. And because of that, in this presentation, we trying to find the answer about the advantages of Xilinx technologies for implementation of the AI solutions. So the general or maybe goal or aim of this research is to find the set of technologies that can simplify the process of the development of such solutions, and to cover all the problems. And to reach this goal, it's necessary to perform the following tasks. And they include the analysis of the existing development environment for FPGA AI development process, and to perform the analysis of new ways of reprogramming of FPGA chips that allows to simplify process of the use of the chips, and also to perform analysis of possible ways of implementation of AI solutions, and the steps to find or propose the steps of the optimization of such implementations. Well, let's consider all the points step by step. As it was mentioned today, the Xilinx tools has some history of the development, and let's briefly consider the steps of the development. Previously, there was IC tool that then renamed to the Vivado, or it can be considered as a separate tool. But for now, after all changes and some specific tools like SDAxle, for the moment, for usage, available only pair like Vivado and Vitis. Those tools are maybe focused on different tasks. The Vivado is a normal development environment that used for maybe design of typical FPGA projects. But the Vitis tool is a specific tool that allows some steps of fast prototyping. It's really important for the development flow, where some maybe designers tries to develop the AI solutions without enough knowledge about the FPGA design or normal design, with languages like System Verilog, and VHDL. It's possible because of the possibility to use some languages or high-level languages and HLS cycle of development. So also, to make it possible, Xilinx company introduced the XRT framework that simplifies the communication of such FPGAs provided or implemented in view of the card or accelerator as a card, to perform the communication over PCI Express interface to achieve the highest possible throughput of the communication. This framework allows to maybe reduce the efforts
required for implementation of such development or communication. And for the end user, it looks like simple call of C language function or C style function. So it means that at the host PC, the developer just calls some function inside the FPGA. This function is the kernel or named kernel. This kernel is some accelerator, the project that was built during a lot of hours or even days. It depends on the size of AI project. And after that, it can be run really fast and encoded using the single line of code at the host PC. So it looks like some change of actions. So the binary representation of the kernel from the host PC should be provided using some specific function that looks like OpenCL function to FPGA. Then this kernel can be implemented inside the FPGA. Actually, this is the FPGA programming. I mean the configuration of all SRAM-based FPGA and actually implementation of the hardware inside the chip. It requires less than a second. Previously, using JTAG interface, it may take a few minutes. So then the host PC provides the required task to the exact kernel, and after that, after the end of the computations inside the chip, or after the end of the running of this kernel, the result can be returned back to the host. This iteration can be repeated a lot of times. The end user, but actually maybe developer, can provide the user such ability, this technology allows to provide an ability to perform the encoding of a lot of kernels during a second. So it's possible to perform the reprogramming of FPGA multiple times during really maybe 1 or 2 seconds and perform the computation. The normal duration of such computations takes no longer than 10 seconds because it's specific of this framework. But from the point of view of the programmer, this is really easy to run it because it's not necessary to know how is it implemented. And for the implementation of the AI solutions, it's important because typical AI tasks required some set of specific operations that can be implemented in hardware, and then some part of the team can just run this kernel, and it's not necessary to provide a lot of information about the implementation. And also this kernel or AI kernel can be implemented and provided as some IP core, protected IP core, and it's possible to share the results of some intellectual properties with artificial intelligence. It's interesting, but it's a normal way. Okay, the development environment, I mean VITIS, includes not only the ability to work with the kernels over this framework and communicate over PCI Express interface, but also it includes a lot of libraries to support the AI development. And those libraries, the part of those libraries are well known, and
the process of development of projects, AI projects, using Vitis tool is based on the following set of languages. Of course, it's possible to perform the composing of the big system based on the block design. And it's great because it's possible to visually check how the system is implemented, and it's really useful sometimes. Also, the typical RTL flow is supported. This flow normally means some set of languages like System Verilog, and VHDL language. I think that more than 90% of the projects are implemented using this set of technologies, because most efficient projects, because using this set of languages, it's possible to achieve the highest accuracy of the data processing and highest efficiency. But on the other hand, it requires maybe a lot of years of education and some practice and experience of use of those languages. On the other hand, it's possible to achieve the highest possible efficiency. But the advantage of the use of such technology is the possibility to implement the AI solutions using OpenCL and even C or C++ language, and even with use of Python, TensorFlow, and Coffee technologies. Actually, last 3 elements were added only in the latest version of Vitis. And the last 2 are not the languages, they are frameworks. But using this type of frameworks, it's really comfortable to perform the description of the AI solutions. Well, so the normal process is based on some set of steps. Normally, if the project is described using such high-level languages, then it will be represented internally like some big file in Verilog, in HDL description using VHDL, or maybe using system Verilog. This file can be up to maybe 300 or 400 megabytes in text. And this is the direct implementation of all components. Then it will be implemented or synthesized using Vivado tool. Normally like the normal process, but it's hidden from the end user and from the developer. And during the description of the AI solution using such languages, it's not necessary to know such elements of implementation. Well, so during the process of the implementation using RTL languages, it's necessary to take into account the specific of implementation of the chip. And some chips, some big chips, includes a lot of some independent blocks on the same package. Actually, they are include also, or some chips include also really fast memory called HBM memory, high bandwidth memory. And to perform the normal placement of the project inside, it's necessary to know how this project can be divided between those parts. And to perform the optimization, our team proposed the following steps of the implementation that takes into account the number of elements, the different size of the connected blocks inside each element in case of the description
in RTL languages and perform the parameterization of such solutions to simplify the control of the elements. It's important to do those steps to avoid the problem with porting or off-porting of those projects from one chip to another chip. Also, the implementation of AI solutions in FPGA requires some kind of pipelining, because the normal processing of the task is based on some out of order manner of processing of some set of tasks. Normally, the process of the calculation of some data or some information for FPGA-based AI project is the set of few millions typical operations, some complicated operations, but it's possible to perform the conversation, or I mean pipelining of those operations. And to do that, we propose the use of following interesting technique. Actually, we propose to use some tag associated with each data set. Instead of the identification of the dataset by the ID, it's possible to use this unique tag that contains only some set of bits, but unique bits that allows to identify this dataset across the rest datasets. And during all the data paths inside the FPGA system, this dataset can go through this data path with attached tag. This approach allows to reduce the number of required lines for processing during the conversation of parallelized solutions or AI solutions in FPGA. On the output, the decoding system can, based on this tag and current index or current range of indexes of such out result, identify this data set and transform this tag to a wide identifier of this element of the data. This approach allows to reduce the complexity of FPGA implementation of such AI solutions. Well, after the optimization and placement, it's possible to use a chip scope and chip viewer to check the efficiency of such manipulation with the parameters and to check how they are implemented inside the FPGA chip. You can see that the typical powerful card, accelerator card, is based on 3 independent chip or chip elements that connected together over some interface, internal interface, and depending on what the package of the FPGA chip is used for the exact AI project, the different number of such connectors can be available for the developer. It's important to know only in case of the optimization, but at the maybe first steps of implementation of AI solution, it's not necessary to know such deep details of the FPGA implementation. Well, but it's important to take into account the advantages of the optimization of the project based on the proposed steps. It's interesting that normally for the implementation of neural networks, it's easy to use the maybe typical CPU, and it's easy to perform such maybe program implementation of the task. But to perform the efficient implementation using FPGA, it's necessary to perform some strong optimization,
we propose to use the following steps of such optimization. At the first step, we propose to reduce the number of some implemented nodes. And also, with this step, we propose to determine the possible levels or number of levels of the representation of possible states of such neural network. And based on this value, it's possible to perform maybe replacement of the float-based or float point-based implementation of AI solution to fixed point. During this step, it's possible to achieve the maybe improvement from the point of view of the performance up to 50 times. And it depends on the exact solution, but it's technically possible. How it looks? For example, normally the value can be represented in such implementation of AI project like the value from 0 to 1, like some real number. But then it's necessary to transform it to some quantized number of steps. So it's possible to represent the number of possible steps. For example, only 50 steps are possible, or maybe 100 is possible. It means that only 7 bits it's enough to represent this model, instead of 32 bits required for implementation of the 4-byte float value. So it's important to perform the usage of the fixed point implementations. Well, then it's after the quantization or quantizing, it's necessary to perform the pruning of some unused or not important nodes inside this implementation, and then combine together all the rest implementations. And after all the mentioned steps, it's possible to place such model and represent it like single unit that performs the operations. And inside single chip, it's possible to place a lot of such units. Also, for the development, it's the already prepared library called DPU is available. DPU means not only deep learning processing unit, but also any type of processing unit, like some independent unit and so on. So DPU is frequently used name in such projects, and in each project it means some independent unit that can perform some AI processing. The already prepared, default library that provided and created and tested by Xilinx implements or allows to implement popular algorithms that frequently used in AI solutions. Well, after the implementation and parameterization and selection of the required algorithm, this instance of the library looks like the normal unit or node with a lot of input that can be connected to another input inside the project using the selected design and selected manner of the development flow, and then can be parameterized and connected to inputs and outputs, built, and after that it will be available like a kernel and accessible from the host PC over the PCI Express interface, and the end user can run it over just calling some function in C style language. Well,
all the implementations are run based on the FPGA cards, and Xilinx company provides a lot of new cards with a lot of resources. And the most powerful card for the moment is actually U280. But Xilinx company proposed to use a new card, U55C. But the detailed comparison of this card with already known U280 shows that the only advantage of this card is increased on-chip size on memory. 16 gigabytes on-chip memory, on-chip super fast memory instead of 8 gigabytes. This is the only difference. Actually, for modern AI solutions, the amount of memory is really required because a lot of algorithms requires a lot of memory on the chip. It's faster and than the use of the external memory because it's necessary to connect to the some dynamic memory over the general bus, but instead of that, it's possible to store the data inside the on-chip memory. Especially, there are a lot of, 32 independent wide channels with size of 256 bits of each. But the disadvantage of this new card of U55C is that the amount of independent channels that allows to connect the DPU or another part of the project to exact memory block is the same as it was. But there is not a lot of expected resources, including the external memory and so on, like it was in U280. So, but this is a trend that the cards and acceleration cards or any new solutions with higher price can replace and easily replace the really useful tools, and the companies that provides such solution and create such solutions want to replace it as fast as possible. But the developers that use and know how to use and know all advantages of previous cards and exact cards can try to stay with the useful solutions instead of the moving to the new accelerating cards. Well, it's important to know how all such AI solutions are implemented and where we can find the implementation of such kind of acceleration of the AI solutions. You know that a lot of services are based on such acceleration, and normally they are based on the data centers where a lot of accelerators are placed together to perform the hardware-based acceleration of the AI tasks. And I hope that you know such Ukrainian startup called Let It Hans that allows to perform the graphical processing. They are started as CPU-based service, but then they moved to dedicated implementations, and they started from GPU implementations, but it's sometimes it's not too easy rent some GPUs for processing, and this is an example how the graphic processing service available online can be implemented on the dedicated logic. Actually, you can find and read about this service. It's really interesting service that I think that represents
maybe or the best example of such services where the AI solutions are implemented and available for all of you. So I can say a few words that this service allows to improve the quality of images based on provided input file, and based on the implemented algorithms, it's possible to improve the quality of the image. It's really interesting. I recommend to read about this startup, about this project, because I think that all the projects, all the services that we're trying to implement and move to dedicated solutions can be implemented in the same way and use the same approach. Let's consider another example of the really popular service that not implemented yet like FPGA based or like the service with dedicated architecture, but it's interesting to know how to implement some FPGA project using this service. And this is the ChatGPT, and our team tested how this chat can help with the development and learning of VHDL language. Actually, the input question to this chat was to implement simple implementation of D flip-flop, and it's interesting that this service helped it, and the result, it looks like the normal implementation, and actually it's it looks like the some results that can provide any student during the education process, but it's interesting that the communication with such AI services allows to modify the features of the FPGA implementation and allows to focus on some disadvantages and allows to perform the improvement of the results. For example, in this case, you can see that one person from our team asked this AI service to modify the provided code to fit it best practices. And on the output, you can see that the AI service agrees that it's better to use the best practices, and in the provided code, as a result, it was replaced by the new identifiers with a new name based on the required format. Well, and it's interesting that this service provided some incomplete version of another file, and after the request he provided, I'm sorry for he, but it provided some modified version, and actually the generated code with this AI service really work. So it's really necessary to take into account for the moment, because it looks like that we at the beginning, we are currently at the beginning of the new age of AI services and at all AI at our life. Well, it's interesting that if the elements of AI can perform the search of solution with efficiency not comparable or compatible with the efficiency of the human, does it mean that it's possible to achieve some maybe really significant change of our life and of our everyday life with incoming of such technology? Let's discuss it, but before that,
I want to discuss the possible different types of implementation of the AI. For example, basically, Vitis development environment from Xilinx allows to combine not only FPGA implementation, but CPU, GPU, and ASIC, I mean application-specific integrated circuits, together with FPGA implementation. Actually, we can consider it, or it's already is the heterogeneous computations for AI. But I decided to perform some brief search of possible implementations of some computations, not only the AI directly, but computations without the normal architecture, I mean with some another kind of computations. And I found that there are a lot of implementations of such computations, and some of them are elements of AI. Here, the water integrator, and this is a device developed 90 years ago or even more, and implemented with some set of tubes with water that allows to simulate a complicated process of spreading of the temperature across or inside the concrete. It's interesting, but it's possible to replace the normal computations by the water. And it's really interesting, but it's not the only example. You know that before there were a lot of implementations where some balls were, some metallic balls were the elements or prototypes of the bit. But the most interesting implementation for me is photonic-based neural network implementation. Here you can see the implementation of the elements of AI implemented directly in glass. What does it mean? It means that there is a modified structure of some solid medium where after some set of modification of internal structure, the neural network was implemented that can receive some set of decimal represented numbers, and on the output after the voiding, it's possible to obtain the maximum probability or area with maximum probability with indicator of the exact number. It means that it's possible to perform such implementations not only based on the classical architectures, but it's possible to involve such implementations using another kind of medium. I mean, with some solid implementations and maybe water implementations and other implementations. It's not the part of the services, but it's important to take into account if we want to discuss the next steps and possible future of the AI services and AI at all. So the most dramatic change of our life can bring the singularity or some moment when the speed of the prototyping and development of AI solutions will be faster than human can perform. Actually, somebody wait for the strong AI at this moment, but while we can ask AI service to develop FPGA implementation, and I think that
FPGA implementation of AI service, it's possible to to expect that sometime we really reach to this moment, and actually it's necessary to take into account that this process, of course, is based on the specified research or search of the results of the already existing results. But if this search is already implemented, it means that it's possible to perform or simplify the process of creation of some solutions based on the existing solutions. And it means that it's possible to focus on the improvement of the existing solutions. And all in all, this is a part of this process. Actually, I think that it's the really good topic for discussion, and actually all the period at the human history is an exponential process, and for each person it looks like the exponential process, but for the dynamic of this process, it's a linear process. And it means that we don't need to be afraid because of this process and because of the possible point in future. We don't need to wait some dramatic change, and we don't need some negative scenario of incoming of such technologies in our life. So it means that we need to take into account that actually we trying to improve everything, and based on that, I think that it's not necessary to think about the worst scenarios, and it's better to perform the good implementations, like we discussed with some smart services and startups that allows to simplify some complicated steps and maybe improve the quality of life instead of some negative ways. Well, so I think that based on this moment, I finished my report and I'm ready to answer all the questions. And I hope that this is only the beginning of this research, and during the next steps of the research, I will be able to share the new results based on the estimation of the models of some strong implementation of the AI services, not only the services that was tested and described, like the medical services, but the general theory or even new technology as a result that will be based on the FPGA AI services. Thank you. Thank you very much, Artem, for your very interesting report. We have a lot of questions. First one, question by chat from Dr. Zlatogor Minchev. Zlatogor, you can ask directly, please, your question. So thank you very much for the really interesting talk. So even before the end that you mentioned singularity, my point was about machine algorithms that are teaching machine algorithms, and especially the artificial intelligence. That was provoked from the chat GPT because there are lots of experiments there, but especially when working with machine algorithm, there should be a self-correction, self-aware. So could you share something that you have noticed about this? Because this is the future actually, and this is a really important topic. If we find a way to measure our correctness, it will be really great, especially with machine algorithms. Thank you very much. Yeah. Well, of course, for the moment, all the results that available at exactly this service is based on the analysis of existing solutions. But
the next step is really is based on the involving these algorithms or using new algorithms that perform the maybe development of new results based on the existing results. And while we creating such new steps, I mean new algorithms, we can maybe propose the exact manner how it will be implemented. And I think that we need to focus on such type of services, such type of solutions, and such type of the research now, because exactly this is the next possible step of future of such services. But for the moment, all of the services are really based on the analysis of the existing available solutions available on the internet. And actually, it's also interesting. At least we are at some point when the each person can ask some assistant about the weather, about some information that really can simplify the life, and we as a scientist should maybe propose a new type of algorithms with taken into account that current implementations are already available, and we should use the current status of such services as a base for the new algorithms. And of course, it can be implemented with FPGAs. In some results of our team, we already propose the smart cars and some onboard solutions for such AI services. Okay, or such algorithms. Thank you very much, because aiming singularity is still just a metaphor, but adding self-awareing algorithms, especially with the errors, from engineering perspective on a certain application sounds much more realistic. Thank you very much. I wish you every success with your works. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The next question